We will now begin with our first question of the day, which is on how can we help facilitate the inclusion and skill development of Indigenous youth in the labor market. So starting off with our first question today, we have four amazing presenters who will be answering this question, but we will first begin with Hugo Asselin, who is a professor and director of the School of Indigenous Studies at Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. He is a holder of the Desjardins Chair in Development of Small Communities and director of the Observatory on Abitibi-Témiscamingue. He works on land governance and community development. And now I will let him present his work. Oui, bonjour. Je vais partager mon écran. Alors aujourd'hui, pour mettre la table à la discussion sur ce premier thème, je vous présente des résultats de recherche qui ont été publiés là, dans les références que vous voyez au bas de la diapositive. Ce sont des articles scientifiques publiés en anglais, mais ici aujourd'hui, on va sortir l'essentiel de l'information. Les travaux dont je m'inspire aujourd'hui n'étaient pas nécessairement réalisés avec des jeunes autochtones, sauf que ce qui est présenté aujourd'hui, c'est ce qui est plus en lien avec la jeunesse, ou en tout cas les enjeux auxquels font face les jeunes autochtones. Alors, ce dont on parle ici, c'est de conditions gagnantes pour l'insertion en emploi et je dirais aussi la rétention en emploi des jeunes autochtones. On peut diviser ces conditions-là en 4 catégories que vous voyez du côté gauche ici de la diapositive. Alors, il y a des conditions qui relèvent plus de la personne, des conditions individuelles. Il y a des conditions qu'on appelle ici proximales, qui sont en lien avec la famille, les amis, le milieu proche. Il y a des conditions qui sont en lien avec le milieu de travail, donc les conditions en emploi. Et finalement, des conditions plus externes ou sociales en général. Alors, si on va d'abord du côté individuel, évidemment, pour occuper un emploi, en général, il faut une formation particulière ou en tout cas des compétences ou des permis. Alors, c'est important que les jeunes puissent avoir l'arrimage entre ces conditions-là et les emplois souhaités. Et quand on parle de formation, compétences, permis, ce n'est pas nécessairement des diplômes. Ça peut être aussi terre à terre que est-ce que la personne a un permis de conduire pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Alors, dans certaines communautés, par exemple, le pourcentage de personnes qui ont un permis de conduire peut être moins élevé qu'ailleurs. Et juste de lever cette barrière-là, de faire en sorte de donner accès, ça peut favoriser l'emploi. Évidemment, les conditions de santé mentale et santé physique, c'est important pour n'importe qui, jeune ou pas. Ensuite, pour les jeunes, la motivation à travailler, mais aussi les motivations, c'est-à-dire les raisons pourquoi les jeunes souhaitent travailler, répondre à leurs besoins. Donc, encore une fois, bien s'assurer qu'il y a une adéquation entre les emplois disponibles et ces motivations-là. Donc, l'emploi ne doit pas nécessairement être juste là, une activité qu'on n'aime pas, mais qui sert à avoir un salaire. Là. Il faut s'accomplir dans l'emploi. Et c'est très important aussi, on sait que la fierté, la confiance en soi, ça se développe graduellement au cours de la vie. Donc, il faut commencer dès la jeunesse. Si on s'éloigne un peu, on va du côté de la famille, les amis, le milieu proche, donc les conditions proximales. C'est important de l'avoir, la formation, d'avoir accès à la formation. Alors, d'avoir des écoles, des centres de formation qui sont à proximité, qui sont accessibles. Et c'est important aussi que l'information circule, donc que les jeunes soient au courant de quelles sont les formations qui sont disponibles, quels sont les emplois qui sont disponibles. Alors, et pour ça, il faut utiliser les canaux de communication que les jeunes privilégient. Donc, passer une annonce dans le journal local imprimé sur papier, c'est peut-être pas idéal. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, entre autres, et il faut vraiment être présent dans la communauté. Ensuite de ça, lorsqu'on est jeune, on cherche à se tourner vers des modèles, des personnes qui sont inspirantes. Alors, c'est très important de les mettre de l'avant, ces modèles-là. Il y en a partout, il y en a dans toutes les communautés, il y en a en milieu urbain, dans les milieux de travail. Donc, il faut les montrer, il faut que les jeunes puissent les voir pour s'en inspirer. Alors, des modèles de réussite, des modèles de persévérance.
le soutien de la famille et des amis, fondamental. Alors, sans le soutien, quand on ne sent pas là, que nos proches sont derrière nous, c'est très difficile de persévérer et de continuer. Et ce soutien-là, il peut s'exprimer de différentes façons. Ça peut être de donner des contacts, de dire « Hey, je connais quelqu'un qui cherche un employé ici » ou « As-tu vu telle formation? » Ça peut être des encouragements, il ne faut jamais négliger ça, et du soutien, par exemple, offrir de garder les enfants ou de préparer des repas pour sauver du temps, entre autres. Conditions en emploi, le mentorat, qui est une condition gagnante, donc de faire en sorte que quand les jeunes arrivent, surtout si c'est un premier emploi ou du moins une première incursion dans un certain domaine, avoir du mentorat pour donc un accompagnement le plus serré, c'est une condition gagnante. Et avoir aussi une possibilité de progression interne. Donc, on le sait, souvent, on va commencer avec un emploi dans un niveau hiérarchique inférieur, disons-le comme ça, mais c'est important de voir qu'il y a possibilité de progresser. La sécurisation culturelle, donc de se sentir bien dans le milieu d'emploi, et ça commence dès l'entrevue. Alors, si dans le comité de sélection, il y a des personnes autochtones, ça change tout, bien entendu. Si dans l'entrevue, on pose des questions pour voir les compétences des jeunes plutôt que de chercher absolument le papier ou le diplôme, là, mais vraiment de s'attarder à ce qu'ils sont capables de faire. C'est important d'avoir un mélange qui a l'air paradoxal, là, mais d'encadrement qui est flexible, mais rigoureux en même temps. Donc, flexible pour accommoder les activités ou les responsabilités, des fois familiales ou les activités culturelles, mais rigoureux aussi parce qu'on a besoin d'un bon encadrement pour avancer. Et enfin, les conditions externes. C'est important qu'il y ait des politiques en place dans les communautés, au sein des peuples autochtones, mais aussi au Québec, au Canada en général, des politiques qui favorisent le soutien des jeunes en emploi. Donc, il y a des garderies qui ne coûtent pas trop cher, qui sont accessibles, qui y ait toutes sortes de services, qu'il y ait de la formation et des mesures pour favoriser l'employabilité. Ça prend de la communication, comme on disait tantôt, là, que les offres d'emploi circulent bien, les offres de formation aussi, et de la mobilité, j'y reviendrai dans quelques secondes. Et au centre de l'image, j'ai mis deux conditions qui sont un peu transversales et qui font le lien entre les quatre types là, individuels, proximal en emploi et externe. Donc, premièrement, il faut toujours avoir en tête la conciliation travail, études, famille. Et ça, c'est multifacette. Il y a plein de façons de le faire. Mais aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, on ne fait plus qu'une seule de ces choses-là à la fois. Tout est mélangé. Donc, les jeunes qui travaillent sont souvent aussi en formation ou du moins vont interrompre le travail pour aller se former ou l'inverse. C'est des jeunes qui ont des familles. On vient de le voir là, avec les trois qui se sont présentés juste avant moi. Donc, c'est important de ne pas faire comme si on était que à s'occuper de sa famille ou qu'en emploi ou qu'en formation. C'est tout en même temps. Et la grosse condition gagnante qui ressort des travaux qu'on a menés, c'est d'avoir des agents ou des agentes de liaison qui sont présents dans les communautés autochtones ou dans les milieux autochtones. Ça peut être dans les centres d'amitié, par exemple, aussi. Donc, ces personnes-là qui font vraiment le lien entre les employeurs, les communautés, les familles, les employés, et qui sont des agents de changement, en fait, majeurs. Et du côté droit de la diapo, je termine avec ça. Je voulais parler aussi de mobilité. Des fois, on a tendance à essayer de lutter contre le fait, par exemple, que les jeunes autochtones quittent leur communauté, soit pour aller aux études, soit pour aller travailler ou autre raison. Ou alors, on veut essayer de favoriser le fait que les jeunes puissent aller sur le territoire. Il y a ces trois lieux-là qui sont au cœur de la vie des jeunes, la communauté, le territoire, les milieux urbains. Bien, au lieu de lutter contre ces mouvements-là, il faut les favoriser. OK, donc si, par exemple, un jeune quitte la communauté pour aller chercher de la formation, cette formation-là va lui donner accès à des emplois. Et en ayant accès à des emplois, en pouvant travailler, ça donne les moyens de vivre la culture davantage. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte de l'argent aller sur le territoire, ce n'est pas gratuit. Et donc, en vivant cette culture-là, les jeunes vont renforcer les liens familiaux, renforcer les liens d'amitié sur le territoire. Et ça fournit un bon contexte pour favoriser l'accès à l'éducation et on recommence là, dans ce cercle vertueux
où tout est connecté pour favoriser l'employabilité et la bonne vie finalement. Donc, je vous ai mis ici plein de mots-clés qui, j'espère, vont alimenter vos réflexions pour le reste de ce bloc-ci, mais peut-être pour le reste du séminaire aussi. Alors, merci de votre attention. Kichumegwech. Thank you so much, Hugo. It was very interesting, and hopefully we have people at the end of all the presentations who have specific questions for you. But now I will be passing the mic to our second presenter, who is Mélanie Paul. She is the president of Inukshuk Synérgie and co-president and executive director of Akua Nature. She's been working at the heart of the Mashtayash family business for almost 20 years. She holds a bachelor's degree in social work from Laval University, and it was in 2002 that she made the leap into entrepreneurship, joining the family business where she worked in various positions. She then took several management courses at Université du Québec à Chicoutimi before enrolling in 2013 at the Beauvais School of Entrepreneurship, where she was the first Indigenous entrepreneur to graduate there in 2015. So I now pass the mic to Mélanie. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon parcours entrepreneurial, mon parcours aussi académique pour faire le pont entre qui était au niveau social et faire le pont avec le monde économique aujourd'hui. Puis aussi vous parler des différentes approches qu'on a mis en place dans les entreprises familiales pour favoriser l'intégration l'intégration d'employés autochtones. Entre autres, ce que M. Asselin disait tout à l'heure, des différents éléments, ça me parle beaucoup, puis ça fait justement partie de nos valeurs et de notre philosophie d'entreprise également. Donc, Mélanie Paul, je viens de la communauté de Mashtewiyats. Donc, moi, j'ai étudié, comme Alicia vient de dire, en service social à l'Université Laval. J'ai commencé ma carrière en service social parce qu'en ayant grandi dans une communauté autochtone, j'ai été témoin souvent des différentes problématiques. Et pour moi, c'était indéniable que je voulais faire quelque chose pour aider à diminuer les différentes problématiques de pauvreté, etc. Puis quand j'étais à l'Université Laval, on avait fait, j'ai eu la chance de faire une étude, si on veut, sur les différentes problématiques, étudier une communauté, en fait. Puis la plupart des gens de Québec, tout ça allait dans les environs. Puis moi, j'avais apporté les gens avec moi dans ma communauté pour évaluer les différentes problématiques. Puis on parlait les 3 problématiques majeures, les 3 causes et les différentes pistes de solutions. Puis les 3 problématiques majeures qu'on avait ressorties, c'était la pauvreté, la toxicomanie, la violence, puis tout de suite après, le suicide. Ce qui était intéressant dans cette étude-là, qui a duré presque 1 an, c'est quand on est arrivé pour identifier les causes des problématiques qui étaient... puis là, dans les causes, entre la pauvreté et la toxicomanie, c'était un peu comme la poule et l'œuf, en fait. On avait de la difficulté à voir si le fait que les gens consomment faisait en sorte qu'il y avait de la difficulté à se trouver de l'emploi ou vice-versa. Donc, cette étude-là, ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Puis, un peu comme M. Asselin disait tantôt, c'est d'amener les gens à se valoriser à travers un emploi, à travers des passions, à travers des choses qui faisaient en sorte qu'on pouvait aider à favoriser là, la diminution de ces différentes problématiques-là. Donc, quand je suis arrivée, j'ai travaillé pendant 2 ans, en fait, en toxicomanie et en violence conjugale par la suite au Centre d'amitié autochtone de Québec. Donc, j'ai été vraiment témoin de différents éléments. Puis pour moi, je me disais, il y a sûrement une façon, oui, on aide au jour le jour les personnes puis les gens qui viennent nous rencontrer, tout ça, mais je me disais, il y a quelque chose de plus grand qu'il faut qu'on mette en place pour aider, favoriser je vais dire, le raccrochage de ces gens-là à une raison d'être ou à trouver leur essence ou leur mission de vie, tout ça. Puis à ce moment-là, mon père m'avait demandé de m'en venir dans l'entreprise. On parle de 2002 à peu près, là. Puis mon père a toujours été entrepreneur. Il y a eu différentes entreprises depuis 89. Là, il y a eu
un camping, des immeubles, une compagnie de construction. Puis en 2002, quand il m'a approché, il y avait une entreprise qui s'appelait ADL Tobacco, une entreprise dans le domaine des cigarettes. Puis à cette époque-là, l'entreprise grandissait très rapidement. Donc, quand ils m'ont demandé de m'en venir dans l'entreprise, je ne voyais pas trop le lien, justement, entre le monde social ou l'étude que j'avais faite versus qu'est-ce que j'allais venir faire dans l'entreprise familiale. Puis, il m'a dit, ben qu'est-ce que tu as appris dans ton bac? J'ai dit analyser puis régler différentes problématiques. Et il a dit, moi, c'est pas mal ça que je fais à tous les jours en tant qu'entrepreneur. J'ai dit, OK, mais moi, je veux vraiment aider les gens au niveau à diminuer les différentes problématiques, tout ça, les accompagner dans leur développement personnel. Il m'a dit, ben quand on crée de l'emploi, quand on est en employeur, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, on aide les gens à justement retrouver une fierté, réaliser leurs rêves, tout ça. Puis on peut aussi redonner à la communauté dans différentes organisations, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau... Puis les gens, ben ça leur permet de découvrir leur passion, puis de aussi se trouver des éléments raccrocheurs, tout ça. Fait que je dis, OK, ben je vais l'essayer. Je suis rentrée en ressources humaines à l'époque dans ADL Tobacco. On avait près de 150 employés qui étaient dans l'entreprise. On vendait partout au Canada. Puis quand on a eu notre croissance accélérée, je vais dire, sur 3-4 ans, quand on est arrivé dans l'embauche des employés auxquels je participais, justement, on l'a vu que quand les gens avaient une formation, c'était souvent un peu plus facile de les... Ben, je veux dire, pour eux, c'était plus facile d'aller en emploi puis d'avoir accès à des postes, je veux dire, qui correspondaient à leurs compétences. Mais quand on arrivait, parce que dans l'entreprise, on avait besoin aussi de gens au niveau de la production, des journaliers, des gens qu'on pouvait former nous-mêmes sur place. Puis quand on arrivait dans un bassin de main-d'œuvre qui était plus éloigné du marché du travail, ben c'est là qu'on voyait aussi que ben, c'était vrai avec les gens qui avaient leur formation, mais c'était aussi vrai avec ces gens-là. L'accueil partagé au niveau de la culture, parce qu'on avait autant d'employés autochtones que non autochtones. Donc, on a eu justement à faire de la sécurisation culturelle dans l'entreprise. On a eu aussi à accompagner des gens, à mettre, je vais dire, des mentors à l'interne ou des gens qui les accompagnaient dans la formation, tout ça. Donc, l'approche holistique, pour nous, elle a toujours été importante. Puis, c'est comme ça qu'on a réussi à faire grandir notre bassin de main-d'œuvre autochtone. On est allé jusqu'à 40 à 50 d'employés autochtones, ce qui était quand même pas rien à l'époque. Donc, tout ce que M. Asselin disait tantôt là, au niveau justement là, d'accompagner les gens, de parler de la culture, d'adapter souvent des approches aussi dans l'entreprise pour faciliter l'intégration, tout ça, là, je suis d'accord avec lui, puis parce que nous, on l'a fait, puis ça a vraiment bien fonctionné, puis on a eu des beaux résultats avec ça. Donc aujourd'hui, nos modèles d'affaires sont basés sur cette approche holistique-là pour créer des leviers économiques, des leviers d'emploi, puis le volet social est toujours mis en compte dans l'entreprise. Donc, je vous dirais qu'effectivement, là, c'est ce qu'il faut faire, avoir une ouverture d'esprit, miser sur la force des individus, puis pour qu'ils soient fiers de qui ils sont, puis de leur unicité aussi, miser sur leur force. Donc, Inukshuk, tout le monde, pour cette belle opportunité d'échanger ensemble aujourd'hui. Merci. Thank you so much, Mélanie, sharing about your amazing work. Thank you so much. It's greatly appreciated. Our third presenter that we have is Laurie Beavis, who is the Executive Director of the Daphne Art Center, the first Indigenous-run artist center in Tiohtià:ke, Mouniang, Montreal. Laurie has been involved with the Artist Run Center network for over 20 years. In her work as an independent curator, art educator, and art historian, she objectively works to further converse on art identity and self-representation in Indigenous people's art practices. And this aligns well with the practices of many artist-run centers. So I now pass the mic to Laurie. Thank you to the organizers for inviting me to speak with you today. I'm very pleased to be able to tell you more about the Centre d'Art Daphne, Quebec's first Indigenous artist-run center located in Tiohtià:ke for the Kahnawake, Mouniang for the Anishinaabe people,
and Montreal, known as Montreal. My discussion today, I guess, is more of an example of an initiative in the arts that may be situated as an example of creating opportunity, almost like a case study. Daphne is a new organization. We were officially incorporated in the spring of 2019, and we just opened our doors to our friends and supporters on Saturday, May 8th. We opened our space that day, as we do all our gatherings, with the Ohondon Garawidekwan, the Thanksgiving address, also known as the words before all else. This is usually a call and response, but at Daphne, we usually have everyone read one of the 18 passages ending with, "And now our minds are one." Very spontaneously at our opening, we passed the printed words from person to person so that each could read a passage. This action and the song that followed, sung by Tahari Hula and Michelle Savard, the artist of the show, was a wonderful way to introduce ourselves to the public. I think it was also a fine way to suggest the path that we are following at Daphne. Daphne is an Indigenous space that is grounded in such protocols as the Ganagahaka Ohondon Garawidekwan, and the Anishinaabe grandparents' teachings. These are cultural traditions that strengthen community. Daphne is intent on building relationships and creating community. It is through protocols that we celebrate that which is an intrinsic part of our cultures, and their inclusion within our celebrations and gatherings contribute to our well-being and good minds. Our mission statement also speaks to doing things in a good way. Centre d'Art Daphne is a nonprofit Indigenous artist-run center committed to serving the needs of emerging, mid-career, and established Indigenous artists through exhibitions and associated programming, workshops, residencies, and curatorial initiatives. Daphne encourages a culture of peace through critical, respectful exchange with our Indigenous and non-Indigenous peers and audiences. Daphne is part of a network of artist-run centers that stretch across all the territories and nations and provinces coast to coast of this country. Some of the artist-run centers in this network are now over 50 years old, which is really interesting because they started out as the new kid on the block and in opposition to all of the arts institutions that have been in place, but now they are like grand old dams. Since their inception, the artist-run centers have played a defining role in the development of contemporary art practices in Canada by providing a framework in which to showcase experimental and non-commercial art. Artist-run centers, or ARCs, have been vital to the development of new artistic practices and have contributed to the expansion of critical discourse on contemporary art. And very importantly, the artist-run centers often exhibited work by Indigenous artists right from the very beginning in the 1970s and certainly through the 1980s and the 1990s and on to today. There are approximately 170 artist-run centers in Canada. The mandates, or the officially decided upon reason for being in existence of certain centers, are based on the development of particular practices, such as video and new media, performance, printmaking, and others focus on the exploration of particular identities through art. Example, feminist or queer art, First Nations artistic production, or Francophone cultural productions in English Canada. The characteristics of the artist-run centers are, they are in every region and province across the country. The artist-run centers are nonprofit. They never charge an admission fee. They are run by and for artists. They act as a network. And they are networking places for artists to meet other artists, curators, writers, and gallery owners. The artists who work and exhibit at artist-run centers come into these centers and come into these exhibitions at many levels of their career, from emerging to established. And the artist-run centers can be a place for artists to be more experimental in the work that they are doing and the work that they want to exhibit, because there's no pressure for the work to either be commercially viable or museum ready or that sort of thing. What sets Daphne in a unique position is that we are an Indigenous determined artist-run center. What does this mean? We place Indigenous experience at the forefront of everything we do. Daphne is an Indigenous-run space with an Indigenous board of directors, two Ganagahaka and 2 Algonquins at the moment, and myself, who's Anishinaabe.
Daphne is a space that recognizes many constituencies with an emphasis on Indigenous artists and their art practice. We also work with Indigenous arts workers, curators, writers, people working in other sectors, in photography in different places. We are invested in the intergenerational transfer of knowledge. Through the exhibition, programming, and daily running of the Art Center, Daphne does prioritize the knowledges, protocols, and methodologies of individual artists, nations, and communities. Daphne is an accessible space for Indigenous artists at all stages of their career. We are also a gathering space where people come to see art and teach or learn new skills and to be together to visit. Daphne is a place where people will build relationships to one another and to knowledge. How do you start an artist-run center? The best way for me to tell you about this is to tell you how Daphne began. Daphne was started by 4 artists. They all knew each other, and they, about 2 years before the gallery actually, or the artist-run center actually came into being, they began simply by coming together to bead and to talk about artists and art practices, work that they knew about. And they decided that with all of the changes that were happening in the arts fundings and just sort of in the general slight change in attitude towards Indigenous people and artwork, they realized that the funding was now going to be available for them, and that this was a good moment to pursue the dream that some of them had had for years. They began to apply for special projects funding and developed the first year of exhibition. They formed a board of directors and wrote the bylaws and created membership. Members are important because they are both arts professionals and community members. People who are interested in the arts are a very important part of the Artist-Run Center. And in 2020, I was hired as an executive director. In many ways, it was a very slow brew by being hired just as the pandemic came, but we put many things in place at that time. And just very briefly, what are some of the challenges that we've faced? We are still learning many things about running and managing an artist-run center. And some of our challenges have been moving back and forth across English and French and trying to find ways to incorporate First Nation languages into the activities and exhibitions that we do. Finding consensus within a project that people feel very invested in. This means learning how to resolve conflicts and differences of opinion. Only having one employee is often a challenge as well. We've been very overwhelmed by the number of people and collectives and institutions that want to collaborate with us. So we've had to find a way to politely say no, but leave open the possibility of working together at a later date. And finally, we've worked really hard to follow the protocol of Anishinaabe to ground ourselves in this place, especially by this grounding being in relation to our Indigenous selves and not within the context of a colonial ideology. At Daphne, we are working to make our reason to be in existence about relationality with people and with place. We are working to strengthen our artistic community through orality, practice, and process. And finally, we are finding ways to live within the context of what our families and our ancestors experienced and taught us. As we will draw on these experiences and knowledge as part of the skills we are also acquiring to create something new. Megwich. Thank you so much, Lori. Thank you so much for sharing. And I'm hoping there'll be a lot of interesting questions about your work and the center. Next, our last presenter from this question is Keisha Goodleaf. So Keisha Goodleaf is a Ganyagehaga from Kahnawake, who graduated from the John Molson School of Business at Concordia University with a Bachelor of Commerce and a major in management. She's been working full-time at Dewa Dunizakta, which is Kahnawak's Economic Development Commission, since 2018, and began her role as the ACE Program Manager in January of 2019. Currently, she holds the position of Workforce Development Program Manager. So I will now allow Keisha to speak about her work. Good morning, everyone. So I've been invited here today to talk to you all a bit about our ACE program and our social enterprise Durama's Cafe, which emerged from the program. So the ACE program was just recently completed on March 31st of 2021. So ACE stands for Achieving Concrete Essentials. So this was a 3-year project that was approved through Service Canada's Skills and Partnership Fund.
And part of what we do at Dawadanizakta is we create programming for individuals in our community when we see a need. So the goal of the ACE program was to help the young adults in our community really learn about the 4 concrete essentials, which is teamwork, communication, computer skills, and entrepreneurial skills. So these are all the skills that would help them become more employable and better equipped for the workforce. So our target participants for the program were young adults who were on social assistance. Ideally, the objective was to have these individuals complete a 26-week cohort where they would learn the theory and skills needed to develop their own business plan and eventually open their own social enterprise at the end of their cohort. So through this funding, we were able to offer our participants the opportunity to travel to different conferences and participate in various workshops. They had the opportunity to pay into MERCs and receive employee benefits, as well as funds to help cover dependent care and driving school to help increase their quality of life. So we realized not too long after the program that this was an unrealistic objective given our target participants, as many of them were really lacking the basic math, computer, and writing skills, which made developing a business plan an extremely difficult task for them. We also learned that a lot of the participants were struggling with personal issues and barriers that prevented them from being successful in the workforce. So we had 6 cohorts total over the 3-year program. And after the 2nd and 3rd cohort, we started to realize that we had to start modifying the program and reevaluate it in order to meet the needs of the clientele that we were actually serving. So what we ended up doing is we developed a partnership with our local social services to be able to have a support worker available to our ACE participants. We decided to focus more on developing the individual's interests and improve on their current weaknesses rather than having them all complete an intensive business course and then expect them to develop a viable business plan for a social enterprise. We also ended up partnering with our local adult education institution to be able to offer our ACE participants academic upgrading or the opportunity for them to finish their high school diploma while in the program. We ended up shifting the focus of our workshops to focus on conflict resolution, time management, personal finance management, teamwork, and leadership skills. So after having completed the theory component of the program, the participants then had the opportunity to work at various local organizations and businesses to allow them the opportunity to implement these learned skills in a real work setting. So this also included the opportunity to work at the ACE program's very own social enterprise, Dunamah's Cafe. So Dunamah's Cafe was established through the first ACE cohort in July of 2018. The mission of the cafe is to provide Indigenous owned or produced coffee, food products, and retail items, all while operating within the values of low waste, language and culture, and environmental responsibility. The idea for the cafe emerged because there was currently no other coffee shop or cafe in Kahnawake, so we wanted to fill that gap while also being able to provide a neutral meeting space for our community members. All of the revenue that is generated from Dunamah's Cafe is reinvested directly back into the cafe to help cover some of our operating expenses. So the cafe is still operational today and acts as a training and learning ground for young adults, and working here really provides them the opportunity to build on their employability skills and to also gain valuable work experience. We were fortunate enough to have our project extended for another year, which will allow Dunamah's Cafe the opportunity to continue helping young adults gain work experience. So overall, with many modifications along the way, we were able to reach 192 participants through our ACE program. And fortunate enough, we had a completion rate of 92%. So 4 out of the 6 participants who actually didn't complete our program ended up leaving because they found employment elsewhere. So it's ultimately one of the goals of the program. So we were very happy about that. And we had 55% of our participants either ended up returning to school or became employed after completing these program. So Nyawa Goa.
Thank you so much, Keisha. I now encourage actually Keisha, Lori, Hugo, and Mélanie to put back their cameras on because we will now be opening it up to the public. If you would like to ask a question to any one of our panelists, please feel free. You did have maybe like a first question to start us off. And again, feel free anyone to answer. But you all mentioned important aspects to consider when hiring and inserting Indigenous youth in the workforce. I would just be interested in knowing what would you say maybe is like the biggest barrier that Indigenous youth face when going or being integrated into the workforce? It's very difficult to pinpoint only one barrier. That there are many. I think I would say I will turn your question around and tell something I didn't say. We noticed in our research that when there is some threshold of a certain number or percentage of Indigenous employees in a company or business or something, everything becomes positive all of a sudden. Okay, so companies that have very few Indigenous employees, they sometimes complain and make things difficult, and they don't feel it's important to be culturally relevant and so on. But then when there is more, everything, they start to see the positive side of Indigenous employees that were positive before, of course, but it's just that they need more in front of them to realize that. So I think that as the more young Indigenous people and Indigenous people in general, the more on the work market, the better, because they become something more positive in the eyes of the employers. Mm-hmm. Yeah, thank you. Very, very interesting. And also, I don't know if Keisha as well, if you had saw that even throughout your ACE program. I mean, of course, I mean, I was just saying one barrier, but like there are obviously many, unfortunately. But I don't know if Keisha, there were any that were very much given to you. Yeah, for sure. So I mean, like I said, we really realized that the reason why a lot of our participants weren't successful in previous jobs is because they were lacking basic employability skills, basic work ethic, and not really understanding or realizing how you're supposed to or not supposed to speak with your coworkers and your supervisors and things like that. But on a more deeper level, what we realized with many of our participants coming through the ACE program is that they were actually their biggest barrier. So maybe not realizing that they had internal issues that were maybe unresolved, things that happened in their past that they didn't realize were still affecting them today and preventing them from being successful in the workforce, which is part of the reason why we brought on a social support worker, so that these individuals would be able to build that connection with someone and be able to work through some of these personal issues that they were experiencing. And we even had some participants at the end of the program who came out to say they realized why they never got hired for the job before. And they just wanted to thank us for that and being able to give them that support and helping them realize that they had to also work on themselves in order to, be successful overall in their life. Thank you so much for that answer. And I don't know, Lori, if you want to add anything, but we also had a question in the Q&A, if not. I was just going to say that it's slightly challenging from my perspective, but the thing is that there are for people to just become involved in the arts, and it is often challenging as well because of the fact that there's perceptions about whether or not, how difficult it is to become a professional artist, how it is difficult to sort of make a living as an artist. But I do think that it's also, if you've got an interest in it and a dream to do that, it's certainly worth pursuing. And just very quickly to say that the arts funders, as I said, are becoming much more amenable to Indigenous artists and particularly interested in helping emerging artists as well. So if people are going that route, then, and certainly,
we're willing and happy to act as mentors as well. Thank you so much. I will just take up a little bit more time and maybe just have that question. I'm just going to ask it. It is in French, so I will ask it in French. Or, oh, there's two. We might leave the second one maybe towards the end, but I'll ask the first one. So in French. Donc, Hugo a mentionné de rejoindre les jeunes autochtones au travail, les canaux qu'ils utilisent. Avez-vous des exemples des bonnes pratiques? Oui, ben en fait, utiliser les réseaux sociaux, ça c'est majeur. Dans la plupart des communautés, puis dans les lieux qui sont fréquentés par les jeunes autochtones en ville aussi, là, il y a des bons vieux babillards, là, un endroit où on peut afficher une offre d'emploi. Donc, il faut être présent là où les jeunes sont. Donc, des maisons des jeunes, les centres d'amitié, les endroits, l'édifice du conseil de bande dans la communauté, par exemple, ces endroits-là, et bien entendu, les réseaux sociaux. Parce que si on ne fait pas ça, on passe complètement à côté. Et là, les employeurs ont l'impression, on dit, ben, j'ai fait mon travail, j'ai diffusé l'offre d'emploi, puis les Autochtones n'appliquent pas. On a beaucoup entendu ça. On a des emplois, mais ils n'appliquent pas. Ouais, mais est-ce qu'ils savent que ces emplois-là existent? Parce que s'ils ne sont pas au courant, posez-vous pas de questions, c'est normal qu'ils n'appliquent pas. Donc, il faut faire un effort supplémentaire, puis il faut parler aux jeunes, puis leur dire où est-ce que tu vas quand tu cherches un emploi, où est-ce que tu regardes? Parce que moi, je veux être où tu regardes. Et c'est le dialogue, on ne s'en sort pas, c'est la chose la plus importante. Thank you so much. Thank you so much for that.